ఈ ట్యుటోరియల్లో వింటేజ్ రేడియోని సింపుల్ స్టెప్స్లో ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఎడిట్ మోడ్లో ఎస్ ప్రెస్ చేసి జీ యాక్సిస్లో స్కేల్ డౌన్ చేయాలి. మళ్ళీ ఎస్ ప్రెస్ చేసి వై యాక్సిస్లో స్కేల్ డౌన్ చేయాలి. ఈ ఫేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని పీ ప్రెస్ చేసి సపరేట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎడ్జ్ మోడ్లో ఆల్ట్ కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి ఈ ఎడ్జెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కంట్రోల్ బీ ప్రెస్ చేసి బెవెల్ ఇవ్వాలి. స్మూత్ కోసం ఎక్కువ సెగ్మెంట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎడిట్ మోడ్లో అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆల్ట్ ఈ ప్రెస్ చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ ఫేసెస్ అలాంగ్ నార్మల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని ఐసోలేట్ చేయాలంటే కీబోర్డ్లో స్లాష్ని క్లిక్ చేయాలి. ఈ ఫేసెస్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకొని సెలెక్ట్లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ లూప్స్లో సెలెక్ట్ బౌండరీ లూప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ కంట్రోల్ బీ ప్రెస్ చేసి బెవెల్ ఇవ్వాలి. రైట్ క్లిక్ చేసి షేడ్ స్మూత్ చేస్తున్నా. ఈ ఫేస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వై యాక్సిస్లో మూవ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం స్కేల్ అప్ చేయాలి. దీన్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేయాలి గ్యాప్స్ లేకుండా. ఇక్కడ కంట్రోల్ ఆర్ ప్రెస్ చేసి ఎడ్జ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం కిందికి మూవ్ చేసుకోవాలి. కంట్రోల్ బీ ప్రెస్ చేసి బెవెల్ ఇవ్వాలి. ఈ ఎడ్జ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వై యాక్సిస్లో మూవ్ చేసుకోవాలి. 3 ఎడ్జెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంట్రోల్ బీ ప్రెస్ చేసి బెవెల్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ ఏ ప్రెస్ చేసి మెష్లో నుంచి సిలిండర్ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఫ్యాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. స్కేల్ డౌన్ చేయాలి. దీన్ని ఎడిట్ మోడ్లోనే మూవ్ చేసుకోవాలి. ఆర్ ప్రెస్ చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్లో 90 డిగ్రీలో రొటేట్ చేసుకోవాలి. స్కేల్ డౌన్ చేస్తున్నా. కంట్రోల్ ఆర్ ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ లూప్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆల్ట్ ఈ ప్రెస్ చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ ఫేసెస్ అలాంగ్ నార్మల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫేసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్ట్ ఈ ప్రెస్ చేసి ఎక్స్ట్రూడ్ ఫేసెస్ అలాంగ్ నార్మల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దీనికి బెవెల్ మాడిఫైర్ని యాడ్ చేయాలి. అమౌంట్ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నా. మిర్రర్ మాడిఫైర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫేసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని షిఫ్ట్ డి ప్రెస్ చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్లో 90 డిగ్రీలో రొటేట్ చేసుకోవాలి. కిందికి మూవ్ చేసుకోవాలి. బాటమ్ వ్యూ నుంచి స్కేల్ డౌన్ చేయాలి. కొంచెం పీ ప్రెస్ చేసి సెలెక్షన్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రెస్ చేసి కొంచెం పైకి మూవ్ చేసుకోవాలి. షిఫ్ట్ అండ్ ప్రెస్ చేసి
ఫేసెస్ని నార్మల్ చేసుకోవాలి. రైట్ క్లిక్ చేసి షేడ్ స్మూత్ చేయాలి. ఇక్కడ షేడింగ్లో హార్డ్ అండ్ నార్మల్స్కి టిక్ చేసుకోవాలి. దీనికి కూడా హార్డ్ అండ్ నార్మల్స్కి టిక్ చేసుకోవాలి. షిఫ్ట్ డి ప్రెస్ చేసి వై యాక్సిస్లో మూవ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా సింపుల్ వింటేజ్ రేడియోని మోడలింగ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి మరిన్ని ట్యుటోరియల్స్ కోసం లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.